اوكي شباب، بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا ناخذ بسم الله. الو الو كيلو هنا. الو الو الو. طيب شباب، بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وانتم بخير. رمضان كريم عليكم وعلى الجميع. رمضان الخير مش معناته انه رمضان يعني ما ندرسش ما نتابعش. رمضان يعني من الاوقات اللي الكل بحب يعني وقت رمضان لترتيب الوقت وللدراسه. يكون واحد عنده شويه امور اخرى اجتماعيه ودينيه وغيره، ولكن في وقت فديروا بالكم. انا قصدي انه ما تخلوش الرجول ياخذكم، عفوا رمضان ياخذكم من الدراسه اكثر من انه احنا نتابع ونمشي مع الدكاتره، لانه المواضيع كثير وعمالها يعني تصير سبحان الله يعني تتراكم. فكل عام وانتم بخير. من الحين وطالع بدنا نتكلم على 4 5 محاضرات عن microbial infection of the slug blood system and lymphatics. Okay. Most of these microbes actually can introduce to our body through some vectors like ticks, lice, mice, and so on, which can introduce the agent to our blood. Then the disease will initiate it. اهم هاي الامور عندنا حاجه اسمها الكيو فيفر. اوكي، اتس كوكسيولوسيس، كوكسيلا بيرنيتي من اسمها كان كوز الكوكسيولوسيس. Other name of this disease is a Q fever. So can be introduced by Coxiella. It's a zoonotic disease. Actually can initiate it in the animals, and other ticks actually will, when they feed on animals, they just get some blood with this agent, and then they introduce that blood to the suspect, a victim, let's say, or patients, and then they will initiate a disease. It's not that strong disease, but actually. So in this lecture, I'll talk about the organism, the history, epidemiology, about the disease, transmission with disease in human, and this is the object of our lectures, and then prevention, control, with actions that you can take to prevent this, because this one can, it can be transmitted also through your medical practice, during your work in the hospital, or during the like samples withdrawn from the patient, or during the samples processing in the lab. Okay, so you have to be careful from this, agent, the Q fever. The agents called Coxiella perniti, which is a gram-negative microbe, and they can come and introduce, can represent this disease. This one actually, Coxiella legionella, this type of microbes, guys, can't live outside a host. So they are microbes. They are considered like a parasites. I mean by parasites because they need a host. هم مش parasite. لأنه كثير كنا نستخدم هاي الكلمة this is bacteria or parasite. It's a bacteria, but because they go inside the cells and they replicate intracellular, we call them the parasite on that cells. They have this ability to introduce themselves into parasite. They are obligate intracellular bacteria,
So they need a cell like a macrophages and so on to replicate. ليش? Because they lack some metabolic mechanisms. They need to, to get that metabolite from the cell itself. So they introduce inside the cell مثلا ما بيقدروش يعملوا sugars or whatever amino acid. They couldn't do that. For example, then they go inside the cell, intracellular, I mean by our cells, and then this cell can, provide them with this. Like intracellular parasitism, guys, they get benefit from this one. Through what? Through scaling the immune system, our immune system. So they introduce inside the cells, they get that nutrients, and then they also escape the immune system by this way. So they resist the effect of eradication, and they establish themselves. They cause a disease, even acute or chronic. لما two types from this coxiella. ماشي؟ gram negative. They belong to proteobacteria like الجنينة. They are called proteobacteria. يعني كيف احنا هاي الفاميلي تبع كيف كنا نقول enterobacteriaceae وكنا نحكي انه there is a salmonella E. coli في enterobacteriaceae. Here the big family is called proteobacteria. They are stable and resistant. Why? Because they are tough somehow, and then they go inside the cells and they replicate inside the cells. So they don't expose themselves to the antibodies, to the like immune system cells. Then they survive. They survive and replicate. But they kill by pasteurization. الباسترا معروف high temperature for short time just to kill any microbe. Actually, because they are, animal, it's like zoonotic microbe, they can contaminate the milk. So you need to pasteurize that milk just to stop the Q fever. Okay. We have two types of the antigenic phases. Actually, phase 1 and phase 2, and each one can represent the picture of the disease. If it's acute or chronic, Phase 1 is a virulent phase, والphase 2 بيكون less pathogenic. شباب الاكيوت عن الكرونيك كيف بنفرقهم عن بعض؟ يعني ايش بيفرقوا عن بعض؟ الاكيوت بيكون صدمه مباشره. ايوه. اما الكرونيك بيكون على لونج تايم. Yes, it lasts for more than تقريبا 6 months. اوكي يعني اذا واحد قطع 6 months بنسميه في اي ديزيز ايش صار؟ كرونيك. اما 6 months less نسميه acute case يعني within 1 month 2 months. بس اذا طول بالديزيز وقطع 6 اشهر then it's this guy has a chronic disease whatever was. So it has two phases, actually antigenic phases, virulent and less pathogenic. Okay. طبعا it's an animal initiated disease. The animals actually it has this ability to play as a reservoir for this microbe, and then they transmit to the human being. مين أقرب ناس can catch this disease؟ مين الشباب؟ farmers ولا لا؟ اللي بيشتغل مع الانيمالز؟ البيتس؟ اللي بيشتغلوا في slaughter houses؟ هذول الناس. and then اللي بيشخصوا الديزيز لما يجي حضراتكم. يعني الهيستوري هذا 1935 صار في كوينزلاند في استراليا، بعدين بالسلوتر هاوسز في اليو اس اي مونتانا. It's a tick, it's a tick-mediated disease. So ticks can get blood from the animals, and then once they feed themselves by sucking some blood, and then they get that coxial purity, then they pass it for a human being. وصار عندنا outbreaks especially in military troops. بس وجدوا انه these military troops actually the camps or the tents they found in a place where there is an animal in the area. Okay, so animals can transmit that disease. أو
صارت some outbreaks في cities و towns لما يكون الرياح they like down from these areas to the city or town because عندنا طريقة أخرى بدل direct contact or direct infection through the fomites الميكروبs that can transmit by dust to the human being by the air يسموها الفوميتيز. أخيل مثال الفوميتيز في يوم صيف أو شتاء تنفض الإحرام أنت زي هيك صح؟ تشوفوا حاجة هيك بتطاير ولا لا؟ هاي يسموها الفوميتيز. هاي شباب هاي عبارة عن نواة dust بيرتبط معها مايكروب and then they travel through wind to other places. هاي الفوميتيز. احنا هذه اللي تخوف لأنه الإنسان يعني ممكن he got sneezing maybe you sneeze or cough then these droplets هاي droplets droplets then they stuck with one like vomity and then they go far away. So this is the vomities. Once these actually cities and towns found in places where the animal parks actually exist around this town, then these vomities may travel to the people and get infect them. Or the animals itself when they just go and then infect the human being. Okay? طيب الترانسميشن زي ما حكينا aerosols direct aerosolization aerosols once you sneeze talk or cough then you secrete some aerosols and these aerosols directly transmit to other person then he will get infected with this disease aerosol. Particulate fluids animals actually they found a high concentration of this microbe in placenta unreleased fluid inside the let's say aborted animals. So these things, the placenta with fluids in the farm, they play a role in the microbe transmission through the farm and to the farmers and vets. They found a high concentration of Coxiella in this place. That's mean 10 يعني نص 9. That's mean this microbe actually can transmit to the fetus intraplacenta صح؟ وهنا بيجي شوية خطورة له للhuman being إنه they can go to the fetus and do some problems. هنشوفها بالclinical side. Also, they found that in urine, feces, and milk. So, I mean, Coxiella can introduce themselves to the body fluids, even feces, milk, whatever urine. Then they go outside, then they can transmit. Direct contacts, touch that, and then you get the disease. This is the transmission ways, aerosols through the fluids. Then the aerosolization go to the body. Direct contact, vomities, and I explained what's the vomities mean. Ingestion, and it has some Coxiella, then the human being will get that. And finally, the arthropods, ticks, they come and get some blood from the animals and then go to human being and get infect that human being. سهل الأمور؟ طيب الحمد لله. طيب person to person is very rare a way of transmission. By the way, الhuman being له dead end. يعني لما بتصل بالhuman being خلاص الانفكشن cycle will stop. Between the animals and human being ما بيعرف يرجع للانيمالز. So person to person is very rare. Okay? هلا is there any transplacental? Yes. There's transplacental way of infection to the baby, to the fetus. هلا قلنا rare but it's not 100% because they found that when you do some blood transfusion, a bone marrow transplant with this blood, you can transmit the disease to the recipient. Even if you don't check that, so you can. ما هي الواي هاي تبعت التكس ولا لا يا شباب؟
So يعني هو takes me off the blood and then give that blood to other person. هلا احنا اذا عملت donation, blood donation, and the recipient got some contaminated blood, then he may got this disease. Intradermal inoculation يعني الناس بيشتغلوا asexual, and it's very rare sexual, possibly sexual transmission, but it's very rare person to person transmission. Please consider only transplacental, so congenital, because Coxiella can transmit to the babies and then can do some problem. خصوصا الامهات الحوامل هم اللي يعني بيعملوا chronic type of disease through their pregnancy. It's distribution تبعها world wide موجود في كل العالم. يعني الواضح ان نيوزيلاند ما سجلوش cases. Don't know if now they يعني ما عملناش updated, you know. Maybe New Zealand now they registered some cases. طبعا مين الريزرفوار تبع الديزيز؟ الانيمالز. animals domestic animals اللي هم كلهم اللي بيحب دعوهم معهم sheep والgoats والcattle and cats, dogs, birds, reptiles and wildlife. The animals with different type of kind of animals can get infected with this disease. Okay, right. هذول الأوراق تحت ولا مش تحت؟ Okay. Okay. طيب شباب this is a way of infection. كمان في حاجة إنها big way of infection يسموها occupational and environmental hazard. شو يعني occupational؟ أخذنا occupational health صح؟ It's a disease or dangerous things or items that can derive from your profession. صح ولا لا؟ If you are a doctor, then you're exposed to many infections and viruses. هاي يسموها occupational health. واحد بناء عن الفضاء شو ممكن falling down يصير عنده او we got injured and so on. اللاب technician ممكن برضه get infected with this. So this one is called occupational health, occupational epidemiology. So farmers can get this disease. Normal farmers, livestock procedures can produce this disease by cutting meat and so on. Veterinarians, technicians, meat processors, abattoir, laboratory workers, all these kind of professions may derive this disease because the disease actually found in the animal's meat and then can transmit or even milk, or if it's technician work, maybe they send the samples to the technicians and then they get infected by dealing with these samples which is contaminated with the Coxiella. اوكي كيف الباثوجينيسيس شباب؟ Too easy. Microbes come and infect a human being. Then they need to replicate. Okay? So they go to the macrophages and then they start replicating inside this. By this one, they get multiply and then infect the organisms. Well, the immune system actually will not destroy these microbes because they replicate inside the cells. The incubation 2 to 5 weeks. مهم جدا انه نعرف انه very little amount of microbe, maybe one organism may cause a disease. Our diseases you need a heavy load of microbes just to initiate the disease. هنا الكوكسيلا even one microbe, واحد microbe can initiate a disease. طبعا الهيومنز قلنا الهيومنز they are a dead end. هلا شباب, is it severe disease? No, it's not. It's a self-limiting disease. Hello? 50% of people, they show nothing. They get infected and then they show no clinical signs. هذول نص الناس اللي بينصابوا they have nothing. Other 50% بيعملون يا إما acute يا إما chronic. ماشي؟ Well, that's self-limited. It's like flu-like disease.
بس بدنا نعرف انه 50% of these guys they don't show any clinical sign. وعندنا acute and chronic infection. Flu-like, self-limiting, maybe this flu-like develop to a typical pneumonia أو pneumonia. طبعاً من 30 ل 50% من ال 50% الثانيين hepatitis, skin rash, هاي النسب يعني. Other signs like myocarditis, meningoencephalitis, and pericarditis. It's like 1% of the patient can do this, which is very, strong disease. With death, 1 to 2% of these guys in the acute infection can die. So it's a self-limiting disease. ومن ال 50% ممكن 30% يعملوا الهيباتايتس والاتيبيكال pneumonia وسكين راش والاذر ساينز. هذه بحاله الاكيوت انفكشن. طيب في حاله الكرونيك، okay, in chronic disease, and we said that this disease may last for more than 6 months. Okay, 1 to 5% ممكن يعملوا لنا chronic disease because they have underlying disease other than, they have other conditions or medical conditions can give this possibility to be a chronic patient. شو هم الكونديشنز اللي بيخلوا المريض او الهيومن بينج انه يصير يعمل chronic disease بالكوكسيلا؟ انه clear heart disease عنده، pregnant woman والimmunocompromised. Immunocompromised, pregnant woman, any other heart problem, then this guy is susceptible to do the chronic form of coxella disease. أهم ما في chronic disease اللي هو الاندوكاردايتس. إنه مصاب بالاندوكاردايتس and other maybe infection, but the main is endocarditis. ممكن يعمل glomerular granulomatous hepatitis, cirrhosis, and osteomyelitis. طبعا ممكن يصير له ريلابس وهو كرونيك، ياخذ antibiotics and then it come back. واذا ما تعالجش ممكن يصير عنده يعني تزيد نسبه هذا ظهرت على clinical signs without any treatment. So في chronic شباب في عندنا underlying things that cause the chronic case, pregnant woman, immunocompromised, and heart disease. أهم مرض في الكرونيك كوكسيالوسيس اللي هو الاندوكاردايتس. حتى لما يصاب بصير بده valve replacement لانه بتحطموا الفالفز في القلب. اوكي، طيب ليش احنا يعني افردنا البريجننت وومن سلايد لحالهم؟ لانه this disease can transmit through the placenta. الام ممكن تعمل flu-like disease بس الميكروب will go to the fetus. شو يعمل لنا في الفيتس؟ ايوه they can transfer to the fetus and they will make this complicated in utero death للبيبي, premature birth, low birth weight, and placentitis. كلها will give a complication on the fetus. So the pregnant woman can affect in this microbe with a chronic thing, with chronic type of disease. Prognosis, is it bad or good? It's self-limited. يعني it's not bad. It's not a severe disease. بس إذا صار في complications ممكن تصل لغاية الدم. Through this journey لازم واحد يوقف يعطي good treatment, antibiotic treatment just to stop this. ويراعي إذا الكوكسيالوسيس أصيب عند مين. you have to ask إنه مثلا طبعا pregnant woman مبينة بس إذا عنده heart problem, إذا عنده immunocompromised conditions and so on, so you have to give this good antibiotics. طبعا 2% من 50% they produce this severe disease. هلا طبعا زي ما قلنا الاكتيف كرونيك ديزيز ممكن يكون fatal if untreated. معروف untreatable disease او untreated disease can may lead to death. طبعا الفيتاليتي ما هي قلنا اكثر شيء ديزيز بيعملوا الكرونيك اللي هو الاندوكاردايتس. ولو تلاحظوا الاندوكاردايتس اللي هي 50% maybe خلينا ناخذ متوسط
من الناس بيموتوا through the endocarditis in this case. لانه اذا تعرف في بالك انه كرونيك endocarditis، بما انه كرونيك endocarditis معناته هو يصنف مع الناس اللي عندهم predisposed factors كمان other conditions. So يعني الفيتاليتي ريت عاليه، ومنهم كمان زي ما قلت لكم اذا حتى نجي كمان 50% من هذول المرضى اللي بيصيبهم اندوكاردايتس they undergo what? Valve replacement. لانه the valves were distracted by this microbe. هلا هو he sums that انه قديش الفيتاليتي ريت من 1 to 2.5% overall in this coccidiosis. طيب كيف نعمل diagnosis؟ سهل جدا بالسيرولوجي antigen antibody وديفرنت عندنا سيرولوجيكال مينز الإلايزا والاي اف اي والسي اف. دي ان اي بي سي ار ديتكشن عارفينها يعني they put some blood they take out the DNA and then do the PCRs. Isolation هذا يعني شوية risky to the lab patients and rarely done لأنه ممكن they got infected with coccidiosis fever يصنف من الهاي risky microbes in the lab, so it's rarely done or rarely cultured to diagnose. في عندنا أسهل diagnostic tool بس بيعملوا مرات في الريسيرش وورك يعني ممكن. من دوكسا يعني دوكسايكلين يعني دوكسايكلين they بس تعطي بلونج كورس بتضلك حتى متابع المريض يعني for long time. يعني هلا في ناس بيحكوا انه في ريبورتس انه في عندنا لونج لايف او لونج لاستنج immunity يعني once الواحد يصيب مره بالديزيز هذا خلاص he got antibodies and then that's it he will not get the disease again. طيب هلا شو بنعمل prevention؟ سهله اول شيء الهازبندري. Good husbandry takes prevention disposal of birth products اللي هي animal aborted animals. Yeah, these things can be removed from the farm, then it will allow the possibility of transmission of that microbe. طبعا هي حاجات common sense انه to separate sick animals from the good ones and so on. Vaccination, yeah, there is a vaccine في الهيومن في الانيمالز، بس الدول بعدها في دول مرخصه this vaccine and others no. So يعني في ناس بياخذوا الفاكسين في ناس لا. Pasteurization, you can't stop the disease through the pasteurization. Disinfection إذا صار عندنا يعني aborted areas, then with 10% bleach you can kill that microbe. يعني ممكن تمسح المكان بكلور نسبته 10%. Eradication not practical. Eradication zero cases زي ما بعض الدول تعمل بالكوفيد انه zero case بديش ولا كيس. هذا very difficult. ليش؟ يعني لانه too many reservoirs بدك تقتل مين ولا مين، اوكي؟ constant exposure ما بتعرفش exposure من مين هي بيجيك، هو من الهيومن، من الهواء، من الفوميتيز، من direct contact، من الجسم. You don't know stability of the agent in the environment. It's a stable, one. Also, when they introduce inside the body, they go inside the cells to replicate. So zero or eradication يعني خلاص أقضي عليه في منطقة مستحيل أو too difficult. It's not practical لأنه بتصرف مجهود وغيره على الفاضي. هل الريكيتسيا جماعة الريكيتسيا بس عندنا نوع واحد اسمه الكوكسيلا فيرتيس، ولا في عندنا other rickettsia or rickettsia؟ في عندنا other rickettsia in this family. other rickettsia شباب belong to this family. من أهمها طبعا هذه كلها الميكروبس كوكسيلا والريكيتسيا كلها intracellular parasites. They replicate inside the cell. Okay؟ كلها بتنتقل عن يعني بدي تعرفوا هنا they are intraparasite they transmit through text. اوكي؟ arthropod اللي هو ممكن يكون احنا عندنا هناك كان text one example of the coccial intermediate vector. ممكن other rickettsia can transmit via lice والفleas mites and ticks so on. طيب
الاصفر هذا المكتوب انه يعني once you find the vector you find the disease simply. يعني اذا عندك التكس بتلاقي الكوكسيلا، بس ما بتلاقي ممكن الريكيتسيا ريكيتسي لانه هو ال other vector that transmit that disease. ممكن اذا كان هذا الفيكتور موجود بدول نورث امريكا هناك اذا you can find the rickettsia rickettsii هناك. So الديزيز مرتبط في مين يا شباب؟ بالناقل عشان هو ياخذوه وينقلوا للهيومن بينج. So once you found this vector in area then you will find the disease. هذا معناه. في انواع من الريكيتسيا كثير، الريكيتسيا براوزيسكي، الريكيتسيا تايفي، الريكيا تشيبينيسيس، هذول اكزامبل على الريكيتسيا فاميلي. بس بدنا نحكي بس سلايد عن مين الريكيتسيا ريكيتسي واللي بتعمل روكي ماونتن سبوت ديزيز. ان شاء الله لما تخلصوا تطلعوا لامريكا تعمل اختصاص او وات ايفر عندهم هاي كثير، عندهم هاي روكي ماونتن سبوتد فيفر اللي هي عباره عن راش بيطلع على الجسم due to the tick transmitted disease اللي هو ريكيتسيا ريكيتسي. اوكي ريكيتسيا ريكيتسي هو بكتيريا طبعا وانتراسيلولر باراسايت. انتراسيلولر باراسايت هيك بيكتبوا الامريكان بس هو مش باراسايت، اتس نوت اتس بكتيريا. بس عشان ليه قالوا باراسايت؟ لانه بينطفل على الخليه، بينطفل then replicate inside the host cytoplasm cells. It can cause the Rocky Mountain spot disease or spot fever. Transmission with ticks are primary reserve and vector. طبعا بده اور سيطلع through these ticks control antibiotic is like tetracycline chloramphenicol and to avoid the tick in this area او وتحمي حالك اذا you protect yourself. Once you know that this ticks area you have to protect by يعني wearing this long sleeve wear and so on. insect repellent remove ticks برضه هذه عشان تحارب التكس. بس اهم شيء انه بتعمل لنا هاي سبوتد. هاي الساينز اللي بتشوفها على المريض like thread spotted rash of rocky mountain spotted fever على الجلد، وبتعرف انه في اي المناطق الموجوده في مونتانا سول هيفي لانه هناك في موجود التكس هذا بشكل كبير and they may infect human being. And that's all guys. So احنا بس محاضرتنا كانت مقسومه لاول موضوع اللي هو الكوكسيلوسيس، حكينا عن الكوكسيلا فيبرتي، بعدين حكينا شويه بريليت فاميلي اللي هو الريكيتسيا، وحكينا عن الريكيتسيا اللي هي السبوتد فيفر اللي هو الروكي ماونتن سبوتد فيفر. اي سؤال؟ اي استفسار؟ فهمتوا؟ ما فهمتوش؟ هذا كل عام وانتم بخير. يعطيكم العافيه.